Ich heiße Nora Kessler. Ich bin 28 Jahre alt. Ich lebe ein klein an einem Inspiratung in Berlin. Wir Mitarbeiter, Sekunden, Arbeit, die ich mir selbst aufgebaut habe, und das die man mir dabei geholfen hat. Das ist kein Klage. Das ist ein Tatsache. Ich bin MIT 13 Jahren von meinen Eltern abgewiesen worden. Nicht wegen Misshandlung, nicht wegen Armut, nicht wegen einer Kreis, die kein andere Lösung hat. AUS Bequemlichkeit, das ist das ehrlichste Wort, das ich dafür habe, auch wenn es klein klingt für das, was es bedeutet. Meine Eltern hatten ein neues Leben gewollt, eine neue Wohnung, eine neue Stadt, einen neuen Anfang. Und in diesem neuen Anfang war kein Platz für ein 13 Jahres Mädchen, das so viel Raum braucht und so wenig schwieg. Sie haben Michigan zu meiner Großmutter gegeben. Großmutter, das klingt nach Geborgenheit. Das klingt nach dem Ort, zu dem Kinder gehen, wenn das Leben besonders gut ist. Bei mir war es der Ort, zu dem ich ging, weil ich nirgendwo anders willkommen war. Ich sage Ihnen jetzt, was passiert ist. Nicht die Vergangenheit sofort, die kommt. So sage ich Ihnen, was ich MIT 28 Jahren in einem Dienstag Mittag in Berlin gehen habe. ALS mein Telefon klingelt. Mein Vater, Volkmar Kessler, 59 Jahre alt, der Mann, der Michigan MIT Dreisen abgewiesen hat wie ein Mobilstück, das nicht mehr passt. Riefen, weil Hilfe braucht. Und ich war die einzige Person, und die Sichwenden kann. Das ist kein Reich. Ich sage das vorweg, weil ich nicht möchte, dass Sie dies Geschichte falsch verstehen. Das ist kein Geschichte über Reich. Das ist ein Geschichte darüber, wie das Leben rechnet. Auf seine eigene Art, nach seiner eigenen Zeit. Ich war kein schweres Kind. Das sage ich nicht AUS Selbstmitglied. Das sage ich, weil es wichtig ist. Weil die Menschen, wenn man ihnen von solchen Geschichten erzählt, immer suchen nach dem Grund. Was hat das kein Getten? Was hat das kein falsch gemacht? Ich hat nix getten. Ich hat gut noten. Ich war ruhig. Ich haf im Haschelt. Weil ich vergillen hat, das helfen bedeutet, das man bleit. Mein Eltern, Volkmar und Sabine Kessler, waren nicht böse. Das ist das Kompliziertes in dieser Geschichte. Und das ehrlichst. Sie waren nicht böse. Sie waren egoistisch. Das ist ein Unterschied. Der Situation Unterschied anfällt. Wenn man dreisen ist und sein Zimmer einraum in dem Haus, seiner Großmutter und verstet, das man higher bleit. Mein Mutter hat Michigan auf dem Weg zum Auto nachgemarnt. Ein lang Jummermung, die Elektronen hat. Dan war SIE ins Auto gestiegen. Dan waren SIE gefahren. Oma Liesel, mein Großmutter, hat mein Hand genommen und gesagt, komm, es gibt da Ben Brot. King, das Wort gut. King, sie kamen deit besuchen. Nur, komm, es gibt da Ben Brot. Das Wort das ehrlichst, das die man in dem Tag zu mir gesagt hat. Ich blieb 7 Jahre bei Oma Liesel. Sie war 71, ALS ich kam. Sie war 78, ALS ich starb. Im Winter means wanzig in Lebensjahrs. In ihrem Bett, wie es es gewollt hat, in MIT meiner Hand in Error. In Dyson 7 Jahren hat SIE mir NIE etwas versprochen, das SIE nicht halten kann. Sie hat mir NIE gesagt, dass mein Eltern sich ändern würden. Sie hat mir NIE gesagt, dass alles gut wird. Sie hat mir Kachen beisbracht. Haschelt, wie man Geld zahlt und was das bedeutet. Wie man einen Brief schreibt. Der klar ist, wie man ein Person ansieht. Wenn man MIT spricht, damit sei weiß, das man zuhört. Klein Dinge, die einzigen Dinge, die halten. Mein Eltern besuchten Michigans Weimel im Jahr. An Weihnachten und in meinem Geburtstag. Die besucht dorten immer genau so lang, wie die Hofflichkeit verlangt. Wir sprachen über Dinge, die kein Roll spielten. Sie fragten, wie die Schule war. Ich sag, gut, das war meistens das Gespräch. Ich war 15, als ich aufgehört habe zu warten. Das ist anders Wort. Das ist kein dramatischer Moment gewesen.
Keen weenen, keen bestless. Nur ian abend. Nach einem dieser Besuch. In demichem Fensterstand UND merkt. Das Warten Auftor hat. We ian Hunger. Der sich urgent one legt. When man lang genig nix bekannt. MIT Axen Jing ich nach Berlin. Liesel gab mir 300 Euro UND sagt. Das ist alles, was ich have. Mach et was deraus. Ich have et was deraus gemacht. Nicht sofort. Nicht auf ein Art, die gut außer von außen. Ich have Job, Café, Lager, Reinigung, nachschickt. Ich habe ein Ausbildung gemacht. Den fangen zu stutteren. Den oft zu stutteren. While das Studium langsamer war ALS ich. MIT 24 had ich mein erste eigen Beratung. Nur ich UND ein Laptop UND ein Netzwerk. Das ich mir in 6 Jahren aufgebaut hat. MIT 27 hat ich wir Mitarbeiter. MIT 28 rief mein Vater an. Nora, sein Stimme. Ich kann es sofort. Aber were seit 2 Jahren nicht gesprochen hatten. Manch Stimmen verges man nicht. Papa. 'Cause still, ich brauch dein Hilf. Ich saß in meinem Büro, wo dem Computer. Die Arbeit eines normalen Dienstagnig Mittags am Michigan Hirn. Ich war tiet. Das Unternehmen. Sagt yes get nicht gut. Ich have. Were haben Fehler gemacht. Dein Mutter UND ich. UND Jets. Hort auf. Mein Vater hat seit meiner Kindheit ein kleines Unternehmen geführt. Haustechnik, Installation, Wartung, Solid, and groß, aber stable. Das war sein Lebenswerk. Das immer so gennen hat. Lebenswerk. Wie schlimm, fragt ich. Nanny sollen. Ich hort zu direkt nicht. Das ist mein Beruf. Sollen horn verstehen. Was bedeuten. Was bedeuten. Ohne Hilfe wurde das Unternehmen in 3 Monaten insolvent sein. Warum rufst du Michiganen? Fragt ich. Du hast just Chaffsfraund. Du hast. Ich hab Jen gefragt, sagt Lies. Die still von Gemandum, de Sham kennt, while Jahre tragt. Nie man can helfen. Oder Nyman will. Ich leg das Telefon hin. Nicht auf. Ich leg yes auf den Tisch und ich sah essen. In meinem Kopf, das Bilder Autotour, die sich schleist. Der Rucken meiner Mutter, der nicht mehr zu Ruckschaut. Liesels Hand, die min nimmt, UND das Abendbrot, das die einzig ehrlich aussich de Tages war. 3 Monate bis zur Insolvenz. Ich hat ihn sagen können. Das war mein Recht. Kein Mensch der Well hat mir das verbild. Nicht nach dem, was gehen hatten. Ich hat auch ja sagen können. AUS Liebe, AUS Pflichtgefühl, AUS dem Rest von Tochter, der immer nacher General war, auch wenn man in nicht mehr spürt. Ich tat keins von beidem. Ich rief zurück UND sagt. Ich show, yes miren, kein Versprechen. Ich fuhr nach Augsburg. Das erste Mal seit wir Jahren. Das ich in der Stadt war. In der mein Eltern Jetsletten. Das Büro de Unternehmens war kleiner als ich es in Erinnerung hat. Oder ich war größer geworden. Beta. Mein Vater auf nie die Tür. Sah Alter aus nicht kränker. Alter. Das Alter von Gemandum. Der Sorgentrag. Die man ihm ansieht. Mein Mutter war auch da. Sabine Kessler. 57 Jahre alt. Die Frau. Die Michigan auf dem Weg zum Auto gedruckt hat. MIT Ekten Tronen. UND Dan ein Gestigen war. Sie sah Michiganen. Ich sah es ihnen. Nora. Sagt es Mama. Das Jesprach. Das Volk. War kein Jesprach über die Vergangenheit. Das hat jetzt auch keinen Schinurgeben. Das war ein Jesprach über bei Lansen. Über Vertrich. Uberfeller. Die Gemacht Wardens waren UND die sich nicht machen ließen. Aber deren Konsequenzen sich vielleicht noch vermen ließen. Ich arbeite 2 Tage. Sa alles durch. Still fragen, die SIE nicht errettet hatten. While SIE direkt waren UND while ich gelen hat. Direkt zu fragen. AM's Whitenaben und kachenisch meiner Eltern. Sag mein Vater. Du hast das Alien aufgebaut. Ja. Own UNS. Own Juk. Sah auf den Tisch. Ich weiß, was wir getting haben. Sagt Lies. Own Rechtfertigung. MIT Dreisen. Ich weiß, was das war. Ich war tiet.
Ich kann das nicht ungestion machen. Nein, sagt ich, das kannst du nicht. Still, berust du es? Fragt ich. Sah Michiganen. In seinen Augen war etwas, das ich in meiner Kindheit nicht gecken hat. Nicht weil es nicht gefolgt hat, sondern weil es nicht gesiegt hat. Die Erschöpfung von Gemandum, der lang MIT etwas gelet hat, das nicht benennen wollt. Jeden Tag sagt es war das erste ehrlich Wort, das je zu mir gesagt hat. Ich haf, nicht aus Schuldvoll, nicht weil mir Verbben wordens were oder weil ich Verbben hat, sondern weil ich gelen hat. In Jahre selbst Unternehmen aufbauen, in Jahre felle maken die daraus lernen. Das helfen manchmal das klugst ist, das man tun kann. Weil Oma mir Beisbreck hat, man macht, was richtig ist. Nicht was einfach ist, was richtig ist. Ich übernehme die Beratung der Unternehmens. Drei Monate intensive MIT-Bedingungen, die ich klar formuliert. Ich treff die Entscheidungen. Setzt SIEM. Kein diskutieren, kein hinterfragen. Mein Vater stimmt zu. Mein Mutter stimmt zu. In 3 Monaten senior ich das Unternehmen. Nicht wohlständig. Wohlständig geht nicht in 3 Monaten. Aber stabilgenig. Zukunftsfähiggenig. Ich saß dabei in Berlin Arbeitet remote, vor einmal pro Woche nach Augsburg. Für Gespräch MIT Banken Kunden. Da mein Vater nicht mehr führen kann, weil die Energie nicht mehr hat weil SIE manchmal ein andere Stimme brauchten. Der Moment, den der Titel meiner Geschichte meint. 15 Jahre später kontrollierte ich ganzes Leben. Der war das. Nicht Bose G meint. Nicht ALS Triumph. Ich saß in einem Konferenzraum in Augsburg. Gegenüber von meinem Vater einem Bankberater. Erklart was ALS nax passieren Word. Welch Entscheidungen getroffen werden müssen. Welch nicht. Mein Vater hort zu. Nicht. Fragt einmal nach. Ich verstand. Das ist die Umkehrung. MIT Dreisen hat jemand über mein Leben entschieden, ohne Michigan zu fragen. Jetzt entschied ich über seins. Aber ich hatte gefragt. Ich hatte Erlaubnis gebeten. Auf mein Art. Das ist kein Triumph. Das ist das Leben, das sein Buchhaltung aufmacht. An einem Abend im zweiten Monat saß mein Mutter ich allen in Kusch. Mein Vater schlief. War früher mir geworden. Die Monat hatten in Veros gehabt. Mein Mutter macht Tee. Diesel be Bugung. Die ich AUS der Kindheit kenne. Die einzig Bugung. Beider ich SIE kant. Nora, sag sei, on sichem Zuderhen. Warum tust du das? Was meinst du? Du hattest nie sagen können. Ich trank meinen Tee. Liest die Frage stehen, while SIEES verdient, zu stehen. Oma Liesel hat mir beisbracht. Sag ich schleierlich, das man das richtig tut. Mein Mutter dreht, sichum. Liesel, sie sprach den Namen. In dem Namen war etwas. Nicht die versucht, etwas komplizierteres. Das Wissen, das German und deres das gen hat, was SIE hat ton solen. Sie were gut zu mir, sagt ich weiß. Mein Mutter setzt es sich. Ich hab das immer juist. Die Schaub, sie hört auf. Die Schaub war yes leichter. Sagt ich, nicht watend. Sachlich wie ein Biobaktum. Du wusstest, dass es gut zu mir ist. Das hat dein gewissen Beruheit. Mein Mutter schwieg. Ich sage das nicht ALS Vorwurf. Fort. Ich sage yes, while stimmt. While ich oft have. Dinge nicht zu sagen, die stimmen. Lang pause. Ich hab Angst gehabt, sag mein Mutter Dan. So lies, dass ich fast nicht hort. Vor vor dem, was du von mir wolltest, was ich nicht geben konnte. Was konnte ich von wollen, dass du nicht geben konntest. Alice, du hast immer alles gewollt. Wohlständig, ehrlich, wirklich. Du hast NIE so getten. ALS were weniger genig. Sie sah Michiganen. Ich were nicht so. Ich bin nicht so. Ich was nicht, wie ich MIT gemandem lieb, der so ist. Das war das ehrlichst Gespräch. Das war geführt hatten. Nicht das versonlichst. Nicht das warmst. Das ehrlichst. Ich bin kein Mensch, der sich Entschuldigungen wünscht. Was ich mir wünsche, ist Klarheit. Das hat Oma Liesel mir beisbracht.
nicht MIT Warten, MIT der Art wie SIE let. Claire Oxygen. Kein Versprechen, die man nicht halt. Abendbrot, when man Abendbrot braucht. Mein Mutter hat mir in jenem Abend gegeben, was ich in der Kindheit nicht bekommen hat. Ein ehrlich Antwort. Das reicht nicht für alles. Es reicht nicht für 15 Jahre. Es reicht nicht für das Kind, das ich gewesen war. Das Retens Kind, das irgendwann offshore hat zu Warten. Aber es war etwas. Ich heiße Nora Kessler. Ich bin 28 Jahre alt. Ich kontrolliere das Leben meiner Eltern. Das steht im Titel meiner Geschichte. Es ist war. Aber nicht auf die Art, die man vermietet. Ich kontrolliere nicht ihren Schienen Aus-Reich. Ich berate SIE. Ich helfe ihnen. Ich Tuesday das nicht, while SIE verdienen. Nicht als Lohn für ihre Vergangenheit. Ich Tuesday while ich der Mann bin, der Jellen hat, das was man tut einen formt. Nicht das, was einem gen word. Das ist der Unterschied. MIT Dreisen haben mein Eltern Entscheidung über mein Leben getroffen, und Michigan Zufragen. MIT 28 habe ich eine Entscheidung über ihre Situation getroffen. Ich habe Michigan selbst gefragt, ob das richtig ist. Oma Liesel hat mir gesagt, man macht, was richtig ist, nicht was einfach ist. Mein Eltern haben Michigan weggegeben. Das hat mir etwas weggenommen, das man nicht zurückbekommt. Die Kindheit, den Glauben, dass die Menschen, die einen lieben sollten, es auch tun. Aber es hat mir auch etwas gegeben, ohne es zu wollen. Es hat mir Oma Liesel gegeben. 7 Jahre, die Michigan mir Jeller haben ALSG Kindheit. Die ich mir gewünscht hat. Es hat mir die Einsamkeit gegeben, die Michigan Jeller hat. Alien zu stehen. Die Alien zu stehen ist die Vorsetzung dafür, aufrecht zu stehen. Es hat mir Berlin gegeben. Die 300 Euro. Den Laptop. Die Arbeit. Die ich mir selbst aufgebaut have. Das Unternehmen means Vader's Loft. Stable. Nicht groß, aber stable. We're saying UNS manchmal. Nicht oft. Ich sage nicht, das alles gut ist, while es das nicht ist. Familien, die lang geschwiegen haben. Sprechen sich nicht in einem Gesprach AUS. Aber es sprechen. Das ist mehr als vor. Das ist der Anfang. Der nicht der Anfang hat sein Solen. Der aber der Anfang ist, den es gibt. Oma Liesel hat mir beigebracht. Man fängt in, nicht fertig, nicht wohlständig. Von hier, das Tuesday ich. Von hier, immer nach. Schreiben Sie mir in den Kommentaren. Gib es jemanden in ihrem Leben, dem sie etwas schuden. Oder dem sie etwas gegeben haben. Das sie nicht müssen? Was hat das MIT in gemacht? Thielen sie dies geschicht. Vergessen. Der MIT Dreisen oder MIT 30 oder MIT Urgen deinem Alter Alien stand trotzdem weitergemacht hat.